I request everyone who is in the stalls to kindly come and take the seats. I repeat, I kindly request everyone who is in the stalls to kindly come and take the seats. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. Good morning and a warm welcome to everyone. I, Suraksha P, from the Department of Computer Science and Engineering, and it is my distinct honor and privilege to welcome you all to Open Day 2025, proudly hosted by Vidyavardhaka College of Engineering, Mysuru. Today marks more than just an annual tradition. It is celebration of curiosity, creativity, and collaboration. Open Day is a platform where innovative ideas take shape, where interdisciplinary thinking is encouraged, and where the bright minds of tomorrow engage with the thought leaders of today. As the philosopher once said, the function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Let us begin this day by seeking divine blessing. I now invite Professor Harshit C., Department of Computer Science and Engineering, AIML, to render the invocation. Mahaganapatim manasa smarami Mahaganapatim manasa smarami Mahaganapatim manasa smarami Vasishtavama Devadivandita Mahaganapatim manasa Smarami Mahadevasutam Mahadevasutam Guru Guhanutam Mahadevasutam Guru Guhanutam Marakoti Prakasham Shantam Mahakavyanataka Priyam Mahakavyanataka Priyam Mushikavahana Modaka Priyam Mahaganapatim Manasa Smarami Mahaganapatim Manasa Smarami Mahaganapatim Manasa Smarami. Thank you, sir. To set the tone for today's event, I now invite our beloved principal, Dr. B. Sadashivegowda, to deliver the welcome address. Good morning, ladies and gentlemen. On this auspicious occasion, this is the 4th edition of Open Day in our institute, which was started in the year 2022. I'm very happy and delighted to deliver the welcome address. Firstly, I would like to extend a warm welcome to our Honorable President,
a staunch devotee of Ramakrishna Ashrama, Sri Kempegowda. Hearty welcome to you, sir. In order to create awareness about what we should do after PUC, we have invited 4 experts who are going to share their knowledge with all of you very soon. Firstly, I would like to extend a warm welcome to Dr. Dharma Prasad, CEO and Chief Scientist, Prosetta Bio, Founder Director, Fun Plus Learn Solutions. Hearty welcome to you, sir. Dr. Dharma Prasad is going to talk about core engineering like civil, electrical, and mechanical engineering. We have with us Sri Sundar KS, Associate Vice President, Infosys Limited, Mysuru. He is one of the esteemed guests today, and he has been a friend of Vidyavardhaka College of Engineering, and almost for every open day, we invite Mr. Sundar. Hearty welcome to you, sir. I extend a hearty welcome to our own alumnus, co-founder and director Pravega Semi, Bengaluru, an alumnus of our institute, Mr. Rahul Deshpande. Hearty welcome to you, sir. And he is going to talk about the electronics and communication and also electrical and electronics, and Mr. Sundar, particularly the IT field. We also have, most of you may have many doubts with respect to CET. If there are mistakes made, how to handle those mistakes? How do we do the option entry? Whatever the issues you have with CET, Mr. Udaya Shankar is going to address. And he also has been attending. We have invited him every time to address the parents and the students. Mr. Udaya Shankar has been very, very cooperative. Hearty welcome to you, sir. I extend a hearty welcome to our Honorable Secretary, Engineer P. Vishwanath, the first Mayor of Mysuru City Corporation, who has been instrumental for the rapid growth of this institute. Hearty welcome to you, sir. I extend a hearty welcome to all the deans, heads of departments, my colleagues, most importantly, the parents and the students who have gathered here to get maximum information from the open day. Remember, this open day is for the parents and the students. We believe that this is very, very important, very crucial stage for the students and parents. So I extend a hearty welcome to all the parents and the students. I extend a hearty welcome to the press and media. They have been instrumental in disseminating the open day information in all the social media, print media. I extend a hearty welcome to all the press people. I extend a hearty welcome to the student volunteers and all the staff members of Vidyavardhaka College of Engineering. And let me tell you briefly why we have organized the open day. The purpose of organizing the open day is to create awareness about the future prospects in engineering profession. Engineering is one of the very dominant professions after PUC. It could be medical, but maximum number of students join engineering profession after PUC. So it is very important that you take the right decision based on the information available, so that you will not regret later in your life. That is one of the objectives. The second, we want to showcase the various projects that are carried out by our student community. And as you go through the various stalls, you can interact with students, you can interact with faculty members, the heads of the departments. You can also have the campus tour after this. And also we have arranged lunch for each one of you. So we request each one of you to enjoy this open day and get maximum information so that you will be able to take the right decision based on the information available. Let me give you a few facts about Vidyavardhaka College of Engineering.
Vidyavadaka College of Engineering was started in the year 1997. We have completed 27 years so far. And when we started, we had an intake of only 240. But today, we have an intake of 1,993, almost close to 2,000. So you can see in the last 27 years, we are the largest institute having so many intakes in the city of Mysuru as on today. And our institute is accredited by National Board of Accreditation. All the eligible programs have been accredited by NBA, and our institute is accredited by NAC. When I say this, it means that we meet the national standards with respect to providing quality engineering education in our institute. We also got QS iGauge Gold rating. Most importantly, for the teaching and learning, we got the Platinum rating. Platinum is the highest rating, and in the entire state, we are known to provide high quality teaching learning process in our institute. So we also received the Institute of Happiness Award by the QS iGauge in the year 2022. In the year 2022, we also figured in the National Institutional Ranking Framework. So all these indirectly tell you that our institute is one of the top rated institutes in India. You know that in India there are more than 3,000 engineering colleges. In Karnataka there are 200 engineering colleges. And in Mysuru there are 13 engineering colleges. And if you look at the number of seats available in the entire state, it is about 1,25,000. You know how many students have written CET this time? It is more than 2.5 lakh. In the Comet K, approximately 1.3 lakh students are writing Comet K, which of course it happened yesterday, and they are going to conduct one more exam for the war-affected regions. So approximately the number of students who are aspiring for engineering is approximately around 3 lakhs. Out of 3 lakhs, we have only 1,25,000 seats. So obviously you have to take the right decision based on the talks from the experts and visiting stalls. You should take an informed decision well in advance so that you will be able to pursue the career of your choice. That is very important. We became autonomous in the year 2020. The second batch of autonomous scheme is getting graduated this year. And also if you look at the infrastructure, we are one of the outstanding infrastructure in the state. You can see this is the sports complex. We have almost close to 90 classrooms. We have more than 80 laboratories. We have 2,500 desktops in our institute. We have approximately 5,000 students, 260 faculty members. And you can see out of those 260 faculty members, 120, approximately 46% are with PhDs. When I say when you have PhDs, it indirectly tells you the quality of teaching that we provide in the institute. So we also have an evening college where the computer science, mechanical engineering and electronics and communication who are working somewhere in the industries in the radius of 50 kilometers from Mysuru, they can pursue engineering in the evening after doing diploma. So the infrastructure is simply outstanding. You can just see, go around the campus, you will know the kind of infrastructure we have. And in fact, it can accommodate more than 8,000 students. That is the kind of infrastructure we have built in the last 27 years. We also have, if you look at the teaching learning, I told you we have got the Platinum rating. And most importantly, we introduced many new initiatives to ensure that learning happens in every classroom. One of them I would like to highlight is interactive classroom, where only learning should happen, no teaching should happen. You can also visit in the M block, there are 4 such classrooms where individuals will learn in every class. That we have implemented successfully in the last 1.5 years. Then project-based learning. We believe that unless students do projects, because engineering is all about real life, application of theory. So unless you apply theory, I don't think it is possible for us to
understand the theory. So we believe in project-based learning, problem-based learning. So all these basically activity-based learning is implemented in our institute. We have very good alumni interaction. One of them is here, our Rahul Deshpande. We also introduce peer tutoring, where a very good student in the class teaches the another one, and the guy who teaches gets paid. We also introduce meditation. In every class we do 1 minute meditation because focus is important for faster learning. Then we also conduct leadership programs, self-reflection, question time, and we have a number of skill labs because nowadays without skill you will not get a job. So right from semester 1 we have skill labs almost in every department, and also our students are involved in consultancy. You can see some of the students in computer science and engineering are doing projects that are given by the industry. So you can imagine the kind of exposure you guys are going to have in our campus. In addition, there are other facilities that we provide. We have the free bus facilities from the bus stand to here, back. No other institute in the city of Mysuru provides such a facility to the students. We also have a very good support system. For example, we instituted awards like Best Student in Behavior, Best Student in Voluntary Services, Best Student in Co-curricular, Best Students in Extracurricular. All these will help us to create a better ecosystem in the institute, that in every class we identify 4 students every semester and give away these awards. Basically, we want every student to become a role model in the society. We also encourage sports, co-curricular activities, extracurricular activities. We have more than 30 clubs in our institute. You look at Toastmaster Club, it is there, you can just see. Entrepreneur Club is there. We also associated with Thai chapter. I think Dr. Dharma Prasad will tell you how much we are involved with industry collaborations. So it is very important that institute should involve in having a very good relationship with industry, and we are one of them. We also have the NCC, NSS. We have adopted 5 villages in Mysuru Taluk under NSS scheme. So all these help you to build a holistic personality, because in today's context, not just technical knowledge, you need to have other skill sets. Then only you become industry ready. So we provide a right ecosystem or ambience to fulfill your aspirations. In addition, we have a very good placement training department where right from semester 1 you undergo mock interviews, group discussions, aptitude training, and you will accumulate the placement score right from semester 1. And thereby you will be able to get easily very good industries placements when you go to the 6th semester and the 7th semester. There are many companies, they work on our campus. You look at Inventure company, the Vivartan, we inaugurated yesterday Vivartan incubation facility. We also have a Logicent on our company. We have the incubation facility. It is completely free for our students. You can have your own startup right from while you are a student of this institute. So all these facilities are given to encourage you to reach, to translate your dream into reality. So I once again welcome each one of you to our institute, and I'm going to take your questions towards the end. The purpose of this, I once again emphasize to create awareness so that you take the right decision. You can ask any number of questions to the industry experts after their presentations, and we are going to be here till 2 p.m. and please enjoy, ask as many questions as possible. Ensure that you also participate in the mock option entry. We also have provided mock option entry where you can experience how option entries are done in the CET. With this, I once again welcome all the dignitaries, all the parents, all the students to Open Day 2025 in our institute. Thank you all. Thank you, sir. I welcome our beloved principal, Dr. B. Sadashivegowda, to this event. Lighting the ceremonial lamp is a symbol of dispelling darkness,
both literal and metaphorical, and ushering knowledge and positivity. I now request the dignitaries on stage to kindly come forward for the lighting of lamp. Thank you. It is a great honor to introduce a very special guest, Dr. M. Dharma Prasad. Dr. M. Dharma Prasad is a renowned scientist, entrepreneur, and an educator with PhD in biotechnology from CDFD Hyderabad and began his academic journey at Yuvaraja College, Mysuru. With over 20 years of experience, he leads Protesta Bioconformatics Private Limited as CEO and Chief Scientist, focusing on drug development. He has founded several companies, authored 9 books, published extensively, and impacted thousands through his talks. As chairman of Samvidya Trust and a member of various academic boards, he continues to contribute to science, education, and social welfare, earning prestigious awards for his work. I now request Dr. M. Dharma Prasad to address the gathering. Good morning. Good morning. Good morning. Wonderful, and energy. Imagine you came here on the roads designed by civil engineers, in a vehicle designed by mechanical engineers, used mobile phone and Google Map to arrive to this location designed by a computer engineer. And you had your mobile phone connecting to the tower designed by an electronics engineer. And you are listening to me sitting here through this mic with the power provided by an electrical engineer. If there were no engineers in this world, we would still be living in caves. Because of the engineers that have worked on these various infrastructures and technologies in this world, we are able to meet, we are able to come, we are able to travel, we are able to listen, we are able to enjoy the world around us. One big clap to all the engineers who have contributed to this journey. Alva, you guys want to become an engineer, you should become one.
I'll tell you why. 18th century, first industrial revolution happened. Till then we were mostly farmers. 18th century we got steam engine. That made mechanization of industries. Industries started becoming mechanized. Second industrial revolution happened in 19th century when electricity came. So electrification happened. The steam engines became electrified. And now, because of electricity, you could do in a lot of places, not in one place. In 1970s, computers came. Third industrial revolution, everything moved to digital. Lot of things became digital, right? The computerization. 2000s, we got fourth industrial revolution where we had connectivity. Internet of Things happened. Machines started talking to each other. Now we are in fifth industrial revolution, my dear friends. We are into artificial intelligence, predictive maintenance, automation. That is the era that you are going to enter. And I wish I was your age. I wish I was your age. I would have been so lucky. I'll tell you why you are lucky at the end. Now, in every time these changes happened in our life, new jobs, opportunities got created. New exciting things started happening in life because of which our life improved. Now I'll tell you the future. This is the past. Future. Currently everybody is talking about AI, ML, alva? AI, ML admission is the highest, I think, across all engineering colleges everywhere. Why? Because of this exactly same revolution that is happening. We had mobile revolution. Before that, we had web revolution. Before that, we had computer revolution. Now it is the time for AI and ML. That is the technology that is trending, that is happening. What will happen next, my dear friends? By the time you finish your college, AI, ML may go down, something else may come up. We don't know. But the prediction for the next is renewable energy. What we are using petroleum and mode of oil for our energy production will shift to renewable energy. Right? AI, ML will peak. Right behind it will follow the renewable energy revolution, because you can keep talking about solar PV, the hydroelectric power plants and, the wind energy and everything, because sustainable development is becoming the talk of the town everywhere. Whatever we do, it needs to be sustainable because we are destroying our earth too fast. So it's going to be renewable energy era. As soon as the AI, ML matures, my dear friends, the next revolution is going to be robotics. It is already happening. You can see the war between countries is happening by drones. Nobody is getting inside a opposite country and shooting somebody. We are just sending drones. It is all going to be remote controlled, right? And one day we will have our maid a robot. We will lose kitchen. One day we will print foods. When you go to McDonald's and order a burger will not come from any agriculture field. It will come from a machine which will print G, burger is ready and you can eat the burger. Your kitchen will vanish in 20 years. Why? Because there will be machines to make rotis, machines to make mudde, machines to make your sambar, machines to make your curries, everything. Then why you need a kitchen? All those machines, who will design it? It is some of you sitting here, my dear friends, some of you who are going to design it. That is the power of engineering. You're going to design it. Robotics will take over one day. As soon as robotics take over, the next revolution that's going to happen is biotechnology. Just like you go and replace a TV part, a two-wheeler part, one day I hope I can replace my kidney, lungs, heart. I still want to keep it, provided it's still there if I have not given to others in multiple pieces. But one day we will have a biotech revolution. I don't know how many of you have seen movie Matrix. How many of you have seen movie Matrix? If you have not seen Matrix, all engineering students who are engineers and who are going to be engineers, please go and see. You will get an idea how a small robot will be inserted into my vein and that goes and monitors me. Wearable technology is big. Similarly, your monitoring will happen.
and biotechnology revolution will happen. As soon as all these things are peaking, my dear friends, the next revolution starts with nanotechnology. Everything gets miniaturized. We are already seeing it. None of this is going to happen one after the other. They are going to happen one behind the other, overlapping each other, right? Every technology will lead to another technology. Then we will have miniaturization of all these things. Nanotechnology will peak. And immediately after nanotechnology peaks, the final frontier revolution, space technology is going to peak. Then we will start traveling in space to different planets and probably Earth-like planets somewhere outside solar system one day. Whether you will see that world, I don't know, but this is where technology is heading. We are having revolutions after revolutions where you are all going to participate and contribute. To do this, you need to be part of this technology stream, and that is why you are here to choose, because engineers are the architect of revolution. Every revolution that happens in technology, architects are engineers. Civil engineers build the infrastructure. Infrastructure cost in our country for moving goods from one place to another place is 15 to 16% of the cost of the goods. Western world is 8%. So we are paying 7% extra just to move our goods one place to another place. That is why India is spending 4 lakh crores to create infrastructures. Roads, bridges, ports, airports, everything is getting created. And who are going to create those? It's civil engineers who are going to create those. When people from rural area move to urban centers like cities, you need a lot of infrastructure. Who are going to create those? It's civil engineers who are going to create those. So if you are part of a civil engineer, you are going to create these infrastructures, bridges, smart cities that support artificial intelligence, that support renewable energy, that support future automation. So think about it. If you want to become a mechanical engineer, sure, you can design drones, turbines, robots that will make your life easy. Even wars are waged using robots and drones. So you're going to design that. So please don't forget, how much ever we are looking at the IT revolution, right behind it is core engineering. Without movement, we can't enjoy life. How many of you have sat in one closed room and enjoyed sitting in front of computer and doing everything? No, you have to travel, you have to meet people, you have to enjoy. You want to see things flying, you want to touch and feel. All these are created by core engineering graduates, my dear friends. So it's a combination of all these things. If I say I want to become a civil engineer, I can't say I won't learn computer. I will only do civil engineering. No, that era is gone. Whatever engineering stream you choose, you have to learn everything that is included as an engineer. So I'll not get into electrical, electronics, computer science. There are experts to speak about it. The idea is very simple, friends. I'll tell you why you should choose VVCE. Before I tell you why you are lucky, at the end, I'll tell you why Vidyavardhaka is important. Professor Kempegowda is a very good friend of mine. So is all the professors sitting here. I know, training and placement officer, I was meeting her the other day and I was asking you, what do you do every day? Because I thought training is, placement is only at the end of the semester. But she said, no, 365 days she puts in the efforts to find the companies who can help you. Right from internship to mock interviews to delivery to, everything. Somebody is there to take care of it. A professor is there to take care of it. You think about entrepreneurship, they have an entrepreneurship cell. They are members of Confederation of Indian Industries, the Indus Enterprises and various other industry bodies. You don't have to be, but they are members. Why? Because their professors go to their meetings, learn the new technology, bring it back to the classroom and talk about it. That is how you learn, my dear friends. Because education is always behind technology. Technology is going so fast, you can't catch up with education. With syllabus modifications, you have to go out of syllabus and learn this. That is why they also have a Toastmaster club, so you can learn how to speak. You can become a leader tomorrow for the industry that you want to join. They even took a lot of faculty members to United States of America so that they get an exposure. How many colleges have you seen doing these kind of activities?
So professors, when they are exposed to the challenging technologies and industries, they can learn, come back and deliver it in a classroom in a very different way. This exposure is very important, my dear friends. I know Professor Sadashiv always encourages, please give us opportunities in industry for our faculty members. So it's not only students going for internship, faculty members also go for internship, learn from the industry so that they can incorporate those things in their teaching. This is a forward-looking leadership, forward-looking organization. That is what you should take up. When the wave is rising, you got to put a boat, sit on it, so you can rise along with it. That is important, my dear friends. Whenever you choose, whatever you choose, you look for what is future, not what is past. So you look at these opportunities and join the rising wave, my dear friends. You know you are all lucky. I'll end here saying why you are lucky. Do you think you are all lucky? Young people sitting here? Yes? No? Maybe? You are more lucky than me? Some of you are saying yes, some of you are saying no. I'll tell you why. You are living in the fastest growing country of this world. You are living in the second fastest growing state of this country. You are living very close to fastest growing city in this world, which is Bangalore. And we don't have the Bangalore problem. You can access Bangalore and learn and join and do everything, but you can still have a fantastic life in Mysuru. That's the advantage. So you can have a peaceful life. And if you join engineering, you are the one who are going to get the fastest job compared to medicine, BSc, any other degree you take. At 21 years, nobody gives a job. Only engineering gets you a job. That's why you are lucky, my dear friends. Choose it, make the right choice, and join and enjoy while you are learning. Do a lot of extracurricular activities so you can learn from these and become a better citizen, leader, and a fantastic human being tomorrow. Thank you so much. Thank you, sir, for that thought-provoking session. It is my privilege to introduce a distinguished leader in the field of technology and education, Mr. Sundar KS, who is Associate Vice President at Infosys Limited, Mysuru. He has over 30 years of experience in IT industry. He holds advanced degree in electrical engineering and computer science and leads key initiatives like Campus Connect, Agile DevOps, and Infosys Wingspan platform. He plays a major role in bringing industry academia gap, developing digital talent, and driving learning innovation. A member of Infosys ETA Governing Council, he also actively mentors and contributes to education and social initiatives across India. I request Mr. Sundar KS to share his expertise on the future of IT and innovation. So I'm sure I'm going to get a good response now. Good morning. You have a sharp memory, right? So good morning. All right. So at the outset, I wish to express my heartfelt thanks to the wonderful management of Vidyavardhaka Engineering College, the principal, wonderful gurus who are actually in front of me. Generally we say, Hinde guruvirali munde guriyirali, but I have teachers in front of me, but it's a great time now. Friends, why are you here today? It's not because food is arranged in the afternoon. You are here because it's not just Sunday. You are here because something is going to happen in the next 2-3 hours. So I'll just elaborate what's the change that is going to happen in each and every one of you, which will definitely, create a good future for all of you. Dharma Prasad mentioned about various technologies. He started with civil, mechanical, electrical. I would say he talked about the convergence of technology. He also mentioned about the role of engineers. But let me tell you something slightly in an interesting way. Engineers of today have to become the doctors of tomorrow. I'll repeat again. Kindly pay attention to this. Engineers of today
have to become doctors of tomorrow. You know, what does it mean? I'll talk about AI, ML and other things, but let me tell you what doctors do. All of us, touch wood, we should not visit the doctors quite often, but we go to the doctor. Why do we do that? For some ailment. And what will doctors first do? They try to find the problem before they prescribe the solution to it. Are you getting what I'm saying? They ask for 100 symptoms in you before actually they are going to prescribe the medicine for you. But unfortunately, engineers of yesterday, not you, you are the engineers of today and tomorrow. Engineers of yesterday, including I, we were more working like order takers. You know what is order taking all about? So customers come, say that I have some problem, please fix it. We say, hey, I have got all the arms and ammunitions to solve the problem. We solve it and then we get the money out of it, right? This is actually called the order-taking state of mind. But today, each and every one of you who are engineers of the millennia have to become not order takers, but business transformation partners. Dharma Prasad talked about biotechnology. He talked about a lot of wonderful things that are happening, but at the root of all of that, the engineer's role is to become the business transformation partners to the customers. So what does it mean? I will just narrate my own theory of, I can relate that to all branches of engineering, but more so to AI and ML, and of course, computer science. I deal with a lot of colleges. I have almost about 700 to 800 colleges I directly interact with, including Vidyavardhaka. I was talking to almost all the placement officers. The placement officer of Vidyavardhaka is here. I have the numbers in my fingertips. What is the recruitment average this year? It is roughly about 60+%. This is not just Vidyavardhaka average. It has been lesser on the other colleges. We have 60% plus, and I'm very happy that core branches of engineering, my friend Gopal is here. Electrical has got the highest, 88%. If you're thinking computer science is the only savior, no. I will try to change your mindset. Yes, it is important, but it doesn't mean that only with computer science we can survive tomorrow. 60% job is something that most of the students have got. Our placement is about 60%. Now I derive a hypothesis. It is not a theorem. It is a hypothesis now. I call it as 6-12 principle. I request all the students to carefully attend this. Listen to what I'm saying. 6-12 principle. You know what does it mean? Yesterday, there were 10 jobs that are available in any branch of engineering, be it civil, mechanical, computer science, electrical, any of this. 10 jobs were there. This year at this moment, 4 jobs have been completely automated. 4 jobs are completely automated with the advent of AI and ML. Today we have something called GPT. By the way, I always ask this question to curious engineers or aspirants like you. Can I assume that all of you have used GPT? You have used GPT. And why did you use GPT? Because we want to solve the assignment given by the teachers. Here is a co-pilot, we actually call it as a co-pilot, that gives the solution to it. My next question to most of the students is, you use GPT so extensively, what is the full form of GPT? Hardly anyone knows about it. Generative, pre-trained, transformer, no one knows about it. Then I again go back and tell them, look, innovation, I think there was a mention about innovation by the principal. Innovation and curiosity always go together. Curiosity will lead to innovation, and when we are using something, we should actually start focusing on, what is the reason for usage of GPT? What is GPT all about, right? So now I'll come back to the point that I'm driving. We all use GPT, AI and ML, and so anything that you ask, you get the solution. Now, because of this co-pilot, because of this information transformation, because of this agentic AI, we call it as agentic AI, artificial intelligence. I think some of the professors would know about it. So what has happened is, out of 10 jobs, 4 jobs are commoditized and taken away. Please remember, if there were 10 jobs that were existent yesterday, 4 jobs are completely abolished. So now the big worry, only 6 jobs are prevailing. 6 roles are prevailing. That is my first 6-12 principle, the 6th thing. So now, what should happen to these 4 jobs, or people who are aspiring for these 4 jobs? Now, what we actually call it as upskilling has become very, very prominent now. So that means now, out of the remaining 6
aspirants who are trying for these 6 jobs, the current knowledge level that you have has to be upskilled. Please remember that in the class you get data. Data means lot of stuff. Teachers help in converting the data to information. With data and information, you derive knowledge. With data, information, knowledge, you try to derive skill. With skill, you derive wisdom. With wisdom, you get intelligence. So the last level is intelligence, but it has to be a gradual process. Now coming back to what should happen to those 6 people, 6 roles. The current curriculum and the syllabus and other things should not be only aiming towards these 10 jobs, should now shift towards creating more 6 jobs, 6 roles that I talked about. So which means there is a need for upskilling. So it becomes extremely critical for the students to realize that it is not yesterday's 10 jobs that are there, I have only 6 jobs to compete with. Faculty should realize that these 6 jobs cannot come handy. You need to have a proper upskilling of these students. And now comes the question, if only 6 jobs exist out of 10 and 4 is vanishing, then what about in the engineers of tomorrow when we have, several millions of engineers getting generated? But technology disruption will not just end in shrinkage of only these 4 roles. It says these 6 roles will eventually create another 6 off-site roles. Remember 6-12 principle or hypothesis I told. There are 6 more jobs that are getting created newly, but the skill of these 10 people would not be sufficient. The skill required for these 10 roles will not be sufficient to meet those 6 new roles. I hope you are getting, my friends, especially the youngsters. So now 6 roles you need to upskill yourself. The remaining 6 new roles that are getting created, you need to completely learn something new, which is outside of the current curriculum of engineering, etc. But having realized the fact that these are new 6 roles that are getting created, obviously the focus of the institutions, especially the wonderful institutions like Vidyavardhaka, they are looking at, it may be in the form of creating a new branch of engineering through AI/ML, it could be through creating new curriculum or modification of the curriculum. Please remember, upskilling and reskilling becomes extremely critical, and that is where we are today. So I can go and talk a lot about technology disruption due to AI/ML, but in simple layman's term, AI and ML impact today, not just for computer science students, but invariably all branches of engineering, is through removal of 4 jobs and creating 6 more jobs. So that means 10 has become 12 now, but unfortunately it is not the same 10 becoming 12, it is the 6 of the 10 existing today because we need to upskill, and the remaining 6 are newly getting created. And now, do we have the capability to create those 6 new roles? Or in other words, how we can actually help students to create or build the skill that is required for next 6 roles. That is the reason I am telling you 3 things become extremely critical, and Dharma Prasad talked about you are at the right place at the right time. I just want to complement and supplement by just saying that tomorrow's engineers who are going to become the business transformation partners require 3 critical things to be made available in any engineering ecosystem. 3 important things. ಮೂರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ any college, any engineering ecosystem should create. 1, people perspective. What is the conducive people environment the institution should have? Second one, the process perspective. The third one, the technology perspective. Now I will take one step back and talk about, very quickly, why you are at the right place at the right time. In terms of people, it definitely requires a right set of faculty members to create those 12 new roles, or people to fit into those 12 new roles. So I have been interacting with this institution since many years. I very regularly visit this institution at least once a week. And I have seen the kind of commitment the faculty members have. Every time when I come and see something new, I feel that these people
are these faculty members and these gurus, we call it, because this is a knowledge industry. It's a set of committed faculty led by wonderful principal who is always there in the foreground. In fact, whenever we converse, his always ask would be, can we have some design thinking workshop that is important for the faculty? Can we have some guest lectures being arranged? So the hunger is there, the hunger of knowledge, which is not for him. He has achieved everything in his career. The faculty members who are in front of you, the gurus have achieved everything, possibly whatever they could, but they are all thinking about each and every one of the students here. So people become extremely critical. Who are all the people? One is the faculty, one is the principal, and the management. I think the management, you can see the wonderful infrastructure that you have. And most importantly, the people-centric approach has to be the student-centric approach. And when I heard about, you have scholarships worth multiple crores of rupees being spent on students, laptop being given to all the students, the transportation being provided free of cost, all of that, is primarily to create a people-conducive environment. And that's the reason I want to once again revisit, you are at the right place at the right time. The second point, the process part of it. Process is all about discipline. Shistu anta karitivalla ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. It is very critical that in engineering college, the process is very critical. Trust me, I have seen my close friend Gopal calling the parents. I have never seen in 700, 800 colleges that I work with. He calls very regularly. He calls the parents and then say that, sir, your ward, your son, your daughter has not come to class today. Can you imagine head of the department calling the parents and asking for the well-being of the students? So, which means definitely there is a very disciplined approach for what perceived by me, very disciplined approach for the learning and development part of it. I talked about trees people, I talked about process, and of course, obviously the technology part. I'm very happy to let you know that Vidyavardhaka, while they have got a lot of accreditation, collaboration, wonderful to know about the technology incubation centers, which are an integral part of any engineering studies, but at the same time, they are our extended partners of Infosys. I represent Infosys. We have something called Infosys Springboard, which is the digital transformation initiatives, which is for the good of the learners community. And Vidyavardhaka College is one of the top Infosys Springboard partners. A lot of students, almost all of them have enrolled for it. So tomorrow when you actually join this college, you will get an opportunity to learn through the experiential knowledge of companies like Infosys. We shared all our curriculum, our content and all through the platform. You will get an opportunity to learn that part also. The last part is about the technology. And I have seen when I go to the class and address students, I can see the technology adoption, be it the smart classroom they have set up, be it N is equal to 1 principle that principal talked about, individual hyper-personalized learning that is actually an integral part of it. All of that definitely emphasize the fact that on the people front there is a conduciveness, on the process front they are far ahead in terms of creating a disciplined learning approach, and on the technology part I have not seen any shortfall in terms of adoption to the new age skills and technologies that is needed. So friends, I can go on and on and on, but I'm telling you, this is a very critical juncture of your life. Probably 30 years back when I joined engineering college, we did not have so much of information technology revolution. We were clueless what to search for, how to search for, etc. But today, mobile is in your fingertips. All of us use mobile, right? Most probably you will be using it for Facebooks or the Twitters or the WhatsApp. But please remember, the mobiles are actually the ones that can change your life, transform your life, and it can help you to become doctors of tomorrow. The transformation that I talked about. So it is very critical that you start focusing towards finding the problem first before solving it. That is exactly what doctors do. In 4 years, you develop doctor's mindset. May not be human anatomy, but the machine and the world's problem anatomy. In 4 years, you're going to probably get a wonderful job, and definitely you can earn a lot better. But the preparedness has to start. That's the reason I always say, join the right place at the right time, and this is the most critical time. Then you need to make a very conscious decision about which one to join. So before I conclude, I just want to tell you, learning is a continuous journey, my friends. If you ask me today, I become obsolete tomorrow if I don't learn. I have got a big team. I have got a lot of people working under.
And even when one youngster come to me who has joined about 3 months back and says that, Sundar, I have learned something new, I'll be little cautious about it because someone is actually learning something. And if I don't learn that, tomorrow, it's okay, technology changes, etc. But if you don't have that appetite to learn something new, I think you become the dinosaurs of yesterday. So it is very critical that you focus on continuous learning, which is very, very critical. And this journey of learning has to happen all throughout. Last bit, when will my assessment end? So I had CAT, I had ComEdK, I'm going to get the seat. Engineering colleges will have internal assessment, final examination, etc. I get a wonderful job in a multinational company. There ends my learning. No, the learning actually is going to start there because that is when the rubber hits the ground. And today, my last bit to each one of you, customers have become very, very choosy. Customers meaning, when you complete your engineering and work for a company, the customers of that company have become very choosy. They don't believe in what service providers like us say. Hey, this is a wonderful set of 10 people, engineers, why don't you take them? They don't believe in it. They say, in Almighty we trust, everything else we test. So they bring those people to the test, and every one of us, including I, when we take a new engagement or a project, will go through what we call it as the client interview. The client interview becomes extremely critical, and definitely that is where I think our skills will come to the foreground. So learning has to be continuous. Your hunger for knowledge should always persist, and a conscious decision at the right time is the key, and that is where you are in. And I'm very happy that you are here in a wonderful, wonderful, conducive learning environment, supported by the people, process, and technology that I spoke about. Please make a conscious decision about which one you need to go for, what is going to be the future of tomorrow, etc. Don't be scared about AI/ML. AI/ML is only going to be a co-pilot for you, irrespective of a branch of engineering, which means now Sundar was alone yesterday. Sundar is not alone today because he has at the shadow, there is one co-pilot who is always going to be with him or her, and that co-pilot should only make you stronger day by day, and it should make you a profound engineer to meet the challenges ahead. So once again, I wish to thank sincerely the management of Vidyavardhaka College for inviting me once again for this open day. I have been very regularly visiting this college. When I come here, it feels like coming back home. And I do that very often, and I do that with a lot of happiness and satisfaction. And I sincerely wish all of you good luck because you have the CET entry due. And I wish a wonderful, wonderful career ahead for each and every one of you. Final bit to the parents, don't put too much pressure on them, but let the creativity in them not die. Creativity actually and the curiosity will lead to innovation, and you have to make every one of your wards an innovative engineers of tomorrow. So thank you so much. Thank you, sir. Now it's time to introduce an accomplished leader from the semiconductor industry, Mr. Rahul Deshpande, co-founder and director of Pravega Semi, Bengaluru, and a 2012 Electronic and Communication Engineer graduate from Vidyavardhaka College of Engineering, Mysuru. With over 12 years of experience in the semiconductor industry, he has led technical and strategic initiatives in areas like AI data centers, RISCV architectures, and 5G system on chips. Under his leadership, Pravega Semi has grown into 150 plus members, delivering advanced solutions in automotive imaging, AI, and telecom. I request Mr. Rahul to share his insights from the world of core engineering. Good morning, one and all. It's a pleasure to be here back in this college. I'm a very proud alumni of this college, passed out 2012 from Electronics and Communication Department. So a bit about my journey here has been, I got into Computer Science Department originally. So after first year of my completion, I took a change of branch into Electronics and Communication Department. Because back in our days, Electronics and Communication was the most preferred branch post-CET. And today I can say
getting into electronics and communication department has been a wonderful journey in my life. For that, I really want to thank the management of Vidyavardhaka College of Engineering for everything, for every facility they have provided during the time of our engineering in this college. And I would like to thank Principal Sir, Secretary Sir and the President Sir for all the infrastructure they created in terms of engineering EDA tools, or in terms of workshops, or in terms of training that they arranged from the industry members in the college premises. Now, back to to add on to what already that has been spoken, engineering field over last 150 years has been one of the major domains or job creators in the world. Often people come and ask me in my office that how do we make more money? So I think most of you have the same problem. But I said, don't worry. There's a lot of money in this world, but it's not in our accounts. Now to give an example, US is a $30 trillion economy. China is a $19 trillion economy. India is $4 trillion economy, which means US is almost 7.5 times bigger than India. China is 4.5 times bigger than India. And followed by that, it is Germany, India and Japan. So if you see cumulatively, the bottom 9 economies or 6 economies, they don't make enough money as combined as US and China. So what I mean to say is, there is a lot of engineering capabilities that these two countries have developed over last 20 to 30 years in terms of innovation, in terms of patenting, in terms of revolutionizing the very approach we live our lives. So if you see the US story, all major companies are in US today. Microsoft, Instagram, Meta, Nvidia. So they are the technology drivers. And if anybody that is capably competing with them, it is China. Now, as far as India is concerned, right, we engineers in India and we entrepreneurs in India, we are putting all our efforts to bring the similar capability in this country cumulatively. So next 20-25 years, what I see as India also joining in this race of creating solutions, revolutionizing the way we are living our lives and making a difference into people's life through engineering. So definitely the engineering field in India is going to boom, and it is going to be beyond computer science domain. Now as far as I wanted to talk a bit on electronics and communication to start with. So I am a semiconductor engineer by domain. So as far as semiconductor industry is considered, it is the fastest growing domain in India. So in India alone, the survey says that the Indian semiconductor services industry is going to cross more than $100 billion. And the global semiconductor industry by 2030 is going to be $1 trillion. Now when I say $1 trillion, it's not just electrical or electronics engineering. It is also supported by a lot of allied branches. Now the government is talking about Semiconductor India mission. They want to open a fab in India. The fab is going to cost more than 30,000 crores for establishment. Now this fab needs state-of-the-art mechanical engineers because they have to install HEPA filters which are so good where the amount of dust in a room should be less than 1,000 particles. So, and then photolithography. Photolithography equipment, there is a company by name ASML in US. It's a $350 billion company. In order to set up that photolithography equipment, I'm sure we can't design such equipment in very near future, but when we set up the fab, we'll be importing them. But they need undisrupted power supply for all through the year. So we need to provide very good transformers, very good power backup,
very good power switching circuits, and that is going to be provided by the electrical engineers. Similarly, for PCB manufacturing, once the electronics chips are manufactured, which is we call as silicon wafer, they need to be packaged in a factory and they need to be assembled in a PCB. For all of that we need robotics, because today it is heavily automated in China. So I am seeing latest news that Apple is thinking about moving their complete manufacturing of iPhones to India, because there is a fight that is happening between US and China about iPhone manufacturing. Now if we want to do that, we need good robotics engineers who can at least understand how the robotics industry works and set up it from ground up. And these are going to be greenfield investments in India, and these are the opportunities that many of you will have once you pass out as an engineer in core domain. Now once PCB is manufactured, we need to write a software which we call embedded engineering. And the software that I am talking about is a low-level software which again comes in electronics and electrical department, which could be a power electronic solution or an embedded solution. So once the embedded software is done, then it is moved on to the application layer where the computer science engineering comes into the picture. But I see a large scale bandwagon that is happening where everyone is going into preferring into computer science. But I want you guys to open your eyes and see what is actually motivates you, what inspires you. If I was a computer science engineer and if I could move to electronics and today create a company in Bangalore with more than 150 employees, and we work with most of the US major partners, be it Nvidia, be it Meta, be it Google, right? So it means that this domain also has a lot of potential, and we ourselves, the alumni of this college, we are thinking to create at least 500 to 600 jobs in next 3 to 4 years in our company. And beyond that, I would like to say that all of you should think beyond job seeking, that is to create something of your own. I think Principal Sir spoke about entrepreneurial cell that is established in the college. So there is ample infrastructure and funding that college is ready to raise and provide for the engineers who are going to be studying in this campus in order to become entrepreneurs. So yesterday we had a beautiful event where we saw a couple of students in the age band of 21 to 25 years who had come to raise some funding for some of the ideas that they have, be it a software solution, robotic solution, or biomedical solution. So today entrepreneurship is one more big thing, from the regular classical job seeking market to an entrepreneurial market, right? To an entrepreneurial domain, that whatever the facility that is required is right now being provided by the college, and they are also providing an incubation center. They are saying that they are going to establish one more building where they will have more incubation center and more job generators where the job generators will also provide the jobs for the students of the college. So open your mind and really see what passionates you beyond computer science or beyond bandwagon of what already exists, and really ask yourself, okay, what if I am a civil engineer? Do I really want to contribute in that area? You might be one of the biggest construction companies in the world. You might be building metros in cities like, today metro is in almost tier 1 cities. Tomorrow they are saying metros are going to come to tier 2 cities like Mysuru. So as we are expanding, the country is going towards a developed nation, we need engineers from all the domains. So be open to contribute to each and every domain, because the whole engineering field is interdisciplinary in nature. So I would like to end my talk with this information. So thank you so much.
And I believe engineering or whatever career I think you guys are planning to take is going to be a very big decision. So think wisely, think what passionates you, what really is your true calling, and make the right choice. And definitely, I think Vidyavardhaka College is going to be one of the best places that can happen to you for your life, because it has happened to me. And all the best. Thank you so much. Thank you, sir. Now I invite Engineer Shri P. Vishwanath, Honorable Secretary, VVS Mysuru, to share. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಂದಿನ ಓಪನ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ದಿನ ಅಂತ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ಆಲ್ ಡೌಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪಗೌಡ್ರೆ, all the esteemed guests on the dais, Dr. Dharma Prasad, CEO, Shri Sundar, Shri Rahul Deshpande, Shri Uday Shankar, Dr. B. Sadashivagowda, Principal, and all the deans, HODs, and faculty members, apart from the students and other parents who have come on our invitation to see what is happening in the engineering college, to have a first-hand information. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ಲು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ, ಏನೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮಗಳು ಸೇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾವ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಏನಿದೆ ಅದು ಇಷ್ಟನಾ ಇಲ್ವಾ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸಂಬಳ ಸಿಗೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 5 ಫಿಗರ್ದು ಬರುತ್ತಾ, 6 ಫಿಗರ್ದು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ, 5 ಫಿಗರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕಲಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಪಾಠನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ, ಇನ್ನೇನಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆಮೇಲೆ ಏನೇನಿದೆ, ರಾಹುಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಈ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ CET-ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು CET ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಕೋರ್ಸೆರಾ ಅನ್ನೋದು ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್, ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೋಬೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಓಪನ್ NTPL ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕೋರ್ಸೆರಾ ಅನ್ನೋ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 1.8 crores
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ 5,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಅವರು 4ರಿಂದ 5 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ 15-20 ಸಾವಿರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಾಬರಿ ಆಗದೇನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಮತ್ತು ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರು CET ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ CET ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೇನೇನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೀರೋ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir. Now I invite Shri Kempegowda, Honorable President, VVS Mysuru, to deliver the presidential address. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಜ್ಞಾನಾತಿ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಸಲಾಕಾಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರೇ, ಕೆ ಸುಧೀರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ, ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸದಾಶಿವಗೌಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮಹಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆ 1949ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಸಾಹುಕಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನವರು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ವಿನ್ ರೋಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಮ್ಮೆಯಾರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈಗ 76 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 10 ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 2 PUC ಕಾಲೇಜು, 2 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜು, ITI, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, MCOM, MCA, MBA ಇಷ್ಟು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಈಗ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 28 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 1997ರಲ್ಲಿ PM ಚಿಕ್ಕೋರೇನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ 28 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಒಂದು 28 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ 4 ಕೋರ್ಸು, ಈಗ 7 ಕೋರ್ಸು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ 440 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೋದ ಸಾರಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ 100% ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಾರಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು CET ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರೂರಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ KR ನಗರ, KR ಪೇಟೆ, ಈ ಕಡೆ ಹುಣಸೂರು, ಪ್ರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ನಂಜನಗೂಡು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ರೂರಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅವರು ರೂರಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿವರೆಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಯಾರು ಭಾಳ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಬಡತನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅವರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೇನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದಿದರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾವು ಪುಕ್ಷಟೆ ಫೀಜೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 5 ಜನ 10 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಕ್ಷಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಫೀಸನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಸೂಲು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸುಮಾರು 75 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕಲೂರು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. I now request Dr. Madhusudan HS, Department of Computer Science and Engineering, to propose vote of thanks and express our heartfelt gratitude to all the dignitaries and guests. Good afternoon to one and all present here. It is my honor and privilege to extend heartfelt vote of thanks to all those who made today's event a resounding success. First and foremost, I would like to thank Sri Kempegowda, Honorable President of Vidyavardhaka Sangha, for his continuous and guidance. Thank you, sir. I would like to express gratitude to our chief guests for lending their time and grace this occasion. We have with us Dr. Dharma Prasad, CEO and Chief Scientist, Prosetta Bio. Thank you, sir. Mr. Sundar KS, Associate Vice President, Infosys Limited, Mysuru. Thank you, sir. Mr. Rahul Deshpande, Co-founder and Director, Pravega Semi, Bangalore. Thank you, sir.
Mr. Uday Shankar, CET expert. Thank you, sir. We are grateful to Engineer Sri P. Vishwanath, Honorable Secretary of Vidyardhaka Sangha, a visionary whose able guidance has encouraged us towards higher achievements. Thank you, sir. A special thanks to our beloved principal and torchbearer of this institute, Dr. B. Kempegowda, for unwavering support and guidance in organizing this event. Thank you, sir. Extended thanks to all the deans, HODs of various departments for their cooperation and support. Thank you all. I would like to thank all the students and their families for attending this event. Wish them to have a fruitful and memorable experience at Vidyavardhaka College of Engineering. Thank you. I thank all the faculty and student coordinators of Open Day 2025 for their effort in organizing this event. A special gratitude to all non-teaching staffs for their hard work in making this event successful. I thank all the distinguished invitees who have accepted our invitation. I thank members of press and media for covering this event. Thank you all. Thank you, sir. We now move to a very important session, interaction with CET expert, Mr. Uday Shankar. Students and parents are encouraged to listen attentively. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ KEAಗೆ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ BO ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಗು KEAಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಯಿಂದ Fವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿವೆ. ನೀವು ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ A ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಗು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಓದಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೂ PUC ಅಥವಾ SLC ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗ, ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗ, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ನು ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, BCD ಅಂತ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನಡೀತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಬಂಧ ಶುರುವಾದದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ KEA ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಆವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ಪ್ರತಿ BO ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ A ಇದೆ, ಯಾವುದು 3 ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಅವರ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಅದು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು 7 ವರ್ಷ ಓದಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ. 3 ಕೂಡ ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವೀಗ. ಮಿಕ್ಕದಿದೆಯಲ್ಲ BC D ಆ ಥರದ್ದು, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಕೋಟಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಟಾ, NSS ಕೋಟಾ, NCC ಕೋಟಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪೋಷಕರೇ, ಆ ಥರದ್ದೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು KEA ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುವ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿನ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಕೆಲವರು ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅಂತ.
ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ಸೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎಡಿಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನೀವು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು. ಹೋದ ವಾರ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಡಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಸರ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು KE ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. KE ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಒಂದು 5-6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5-6 ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 11 ಅಂದರೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬಹುದು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಮು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ CETಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಆ ಎರಡೂ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕು ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರದೇನೆ ಏನೂ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ, KE ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಂದೊಂದು ಯಾವುದೋ 3600 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಡ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಸೆ ನನಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು 4 ಕೋರ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಲಾಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಮನವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1000 ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಪೆದ್ದ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ 16ನೇ ಕಾಲೇಜು ಸಿಗುತ್ತೆ, 16ನೇ ರ್ಯಾಂಕು, ಅದು ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ 15 ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕೊಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಆಸೆ ಪಡೋಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಬರೋಣ. 15 ಕೊಟ್ವಿ, ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ 15 ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ, ಆಮೇಲೆ IS ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅವ್ರವ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾವುದು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು 16ನೇ ಕಾಲೇಜು, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2-3 ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಂಬನೂ ಬೇಡ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಇಳಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದೊಂದು 8 ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 120 ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ನೀವು ಮೊಬೈಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 16,000 ರ್ಯಾಂಕು, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 16,000 ರ್ಯಾಂಕು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅವರು CET ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದು ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಳೆಕಾಳು ಏನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೂ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮೊದಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ 2,000 3,000 ರ್ಯಾಂಕ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ನಾನು ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಫೀಸು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಲನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಿಮಗೂ KEಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ಚಲನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಲನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ಆ ಚಲನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ 3,000 4,000 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ, ಏನು ಆಸೆ,
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 2ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ 2. ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನಾದ್ರು ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಈ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವ್ರದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ. ಈ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಗೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲೋ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನೋ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, 2-3 ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೇ ಥರ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಆ CET ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ನಿನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ 3. ಆ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಕೊಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ 4. ಅದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ, ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ 3 ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ 3. ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಯಾವುದು? ನಾನು ಅವಕಾಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಉಳ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ನನ್ನ 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಏನಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ 2ನೇ ದಿನ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಅದೇ ಗಲಾಟೆ ಸರ್, ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು 1000 ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದಿರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಫೋನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಅರಸು ರೋಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾಲೇಜು, ನೀವು ಯಾವಾಗಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ KEA ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಜೊತೆಲಿ ಟಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮದೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಥರದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲಿ ತುಂಬ ನೀವು ಧಾವಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್, ಆ ಥರ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಅರ್ಹತೆಗೆ, ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ, ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ DC ಆಫೀಸ್, ಹಳೆ DC ಕಚೇರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅರಸು ರೋಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Mr. Uday, for addressing the concerns of our engineers. We now open the floor for brief Q&A session. Feel free to ask questions to our esteemed panel. ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ SNQ ಕೋಟೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, SMQ ಕೋಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದು 5% ಆಫ್ ದಿ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೊದಲ 5 ಜನಕ್ಕೆ 5% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ SMQ ಅದು ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಆ SNQ ಕೋಟಾ ಅದೇ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ SNQ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋಗೋಷ್ಟಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ರೂರಲ್ ಕೋಟಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಈಗ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಈಗ ಸರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೂ KA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಸರ್. ಈಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕೋಟಾಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಚೆಕಪ್ ಆಗಿ ಆ ಕಮಿಟಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದೌದು, ರ್ಯಾಂಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡಿಂದನೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅವನಿಗೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು PH, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋ ರ್ಯಾಂಕ್. ನೀವೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಹೇಗೆ ಅದು? ಇಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ A ನಾನು ಈಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಅಂತ KCET ಅವರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅವರು? ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ರೌಂಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಆಗ ರೌಂಡ್ 2 ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೌಂಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಚಾಯ್ಸ್ 2? ಚಾಯ್ಸ್ 3ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಫೀಸು ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸು ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡಿಂದ 2ನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, 2ನೇ ರೌಂಡಿಂದ 3ನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ರೌಂಡ್ 2 ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇರೋ ಸೀಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Excuse me, sir. Sir, I would like to know how many college names you can give in first and second choices. How many college names? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್, ತುಂಬ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. 200, 300 ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 1000 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತದೆ. Okay, and then suppose I have named some college which is at the very lower rank in the second choice. Can I rename this in the third choice, maybe as the top one? Yes, ಕೊಡ್ಬೋದು. Right, thank you. Okay. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, sometimes they allow, sometimes they do not allow. See, if they allow, then you can change the order once again. But many a time they do not permit reordering. If they permit, yes, you can do it. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ.
ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇವಾಗ? ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ರೂರಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಬೇರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಓದದೆ ಹೋದ್ರೆ, 7 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ದೇನೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು SLC ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓದಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ರೂರಲ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಅದು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರು 377J ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಮತ್ತು DC ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಬಿಫೋರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾವು? ಹೌದೌದು, ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, KE ಇಂದ ನಡೆಯೋ KCT ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೇರುತ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಈಗ KCET ಮತ್ತು ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ KCET ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮೆಟ್ಗೆ CET ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲ, CET ಇಂದ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೆಲವು ರಿಸ್ಕನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಮೆಡ್ಕೆನಲ್ಲಿ 30,000 ಇದ್ದು CET-ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 70,000 ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ CET-ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, CET-ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಮೆಡ್ಕೆನಲ್ಲಿ 40,000 50,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ 50,000-60,000 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಕಾಮೆಡ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ CET-ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಡ್ಕೆದು ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು CET-ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಡ್ಕೆನಲ್ಲೂ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ CET-ನಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ KSET-ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಅಂತ ಒಂದು 5,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಉಳಿದೋದನ್ನು ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್? ಸಾಕು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18th ಕ್ರಾಸ್ KESL. ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೌದೌದೌದು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿನಾರು KE ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬನ್ನಿ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ದಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ KE ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ.
ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮೆಡ್ ಕೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ಆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 38 ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 200 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ PhDs ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಮೂರನೇದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಲೊಕೇಶನ್ನು, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಕಾಲೇಜು, ದೂರ ಇದೆಯಾ, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆಯಾ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನಂತರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಕಾಲೇಜು ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆಯಾ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು. ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ VVCE. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮು ಹೇಗಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಲವೆಂಟ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆಯಾ. ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೈನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರೇ, ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಂದರ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಈ ರಾಹುಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೂ ಸಹ ಸುಮಾರು, ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಕರೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು, ಕೋರ್ಸೆರಾ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾದ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ಯಾಷನ್. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕನಸಿರುತ್ತೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಆಫರು 41 lakhs ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು.
ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ 27 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಂಥ, ಬಹುಶಃ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರದೆಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೇಳಿ, ಮೊದಲಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ? ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 70ರಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಬಳ? ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 crore. ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೆಲ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಸಂಬಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಪ್ಯಾಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಇವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸೈಡ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಮನಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ಮನಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಮನಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ NPTEL ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸೆರ. ಈಗ CET ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಟೇಕ್ 1 or 2 ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ AIML ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಒಂದು 10 hours you can spend some time watching those YouTube videos, taking notes. You will understand if you have true interest in that domain. If it doesn't interest you, there is no point. If you are liking physics and mathematics, and if you are liking chemistry, you might want to go into biomedical research or something like that. So what is your strength? It depends on that. So my recommendation is go watch YouTube or any of these online course videos. Take those courses. There are a lot of free courses online. Attend those courses. Spend at least 30-40 hours attending courses in different engineering domains. And then you feel, are you feeling interested in that? Because that is a quick analysis that you can do. So if you are not feeling interested and still take computer science, you might be a very bad programmer. You might become a very bad programmer. If you are not liking electronics, just because your cousin or someone in Germany or US, someone settled, they say you will earn a lot of money, but you don't want to, you're not enjoying the subject. You enjoy programming more. Then it's a bad option. So you need to go and explore more than asking people. You yourself have to go do hands-on and explore each and every domain. That is when you'll understand what it takes to excel in that domain. And also see various new companies that are established in India apart from computer science engineering. In civil engineering, last 5 years, which is the most famous company, how much money they are making, what is their niche, how are they establishing their business in India. Go and see electronics companies. How many electronics startups are there? Fabless Semiconductor, who are into product, who are into services. How many employees do they have? How they are expanding? And go and see mechanical companies. How many? There is a company, I think, Revolt, electric bikes, Ola Electric. What are they doing? How many employees they have? Everything is available online. All these details. Then you see if you really feel interested to go and work in something like that. So exploration, hands-on exploration. Personal experience is the best experience. Personal individual learning is the best learning. I can teach you 100 hours, but it cannot replace your 20 hours of effort. ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಫಾಲೋ ದಿ ಮನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್.
ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್, ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಚೈನಾಗೂ US ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಲೋ ದಿ ಮನಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಫಾಲೋ ದಿ ಮನಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬಾಟಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. CS ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಟಾಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್. ಸೊ ಬಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು ಓದೋಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದೋರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗು. ನಾನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓದಿರೋದು, ನಾವು ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲೀರಿ, ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಲೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸು, AMLಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು 45 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೊಸದು ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ, 50 ವರ್ಷ ಆದವರು ಹೊಸದು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಈ ಫೇಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಲಿತು ಬದುಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. IT ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಬ್ಬರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆದರೂ ಓಡ್ತೀರ. ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸರ್ 8088005308 8088005308. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಪೋಷಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಂದೇನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, 3 ಜನರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದುವ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರನ್ನು ವಾಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓ ಇವನು ಹೀರೋ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಟೀಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓ ಟೀಚರ್ ಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದೇ ರಾವುತ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕೋರ್ಸು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ KEದು ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮಾಡಿ.
ನಾನು ಯಾರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ದು QR ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. QR ಕೋಡ್ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗಿ ನಾಳೆನೋ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್. ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಗುಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸದಾಶಿವಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ. All students and parents are kindly requested to note down the number that is displayed. Yeah. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ. ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂರು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಹೊರಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. HODsಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೀನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು CET ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನಂಬರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. We want all of you to get the maximum information from the open day and have a great day today. Thank you all. Thank you to all our speakers and participants for this engaging session. As we conclude today's Open Day 2025, we extend our heartfelt gratitude to each and every one of you for your presence and enthusiasm. We hope today's event has sparked curiosity, ambition, and clarity in the minds of all future engineers. Wishing you all continued success and a bright future. Thank you. Have a wonderful day. Thank you.